Let's give a warm welcome to Dr. G. Mohan Krishna sir and make the most of this inspiring interaction. వినిపించట్లేదు సార్ మా వాయిస్. సార్ సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. సార్ అది మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. వీడియో రావట్లేదు. ఇప్పుడు వస్తుంది, ఒకళ్ళు వస్తుంది అంతే. Excuse me, sir. Can you speak a few words? Hello. Okay. Hello. వెళ్ళిపోయారా? Hello. Yes, sir. It is audible, yes, sir. Yeah. Yes, sir. It is audible. You can speak, sir. No. For the minor disturbance, I have checked my microphone, but somehow, yeah, there was some problem with the internet. I don't know if it is a problem from your side or my side. Okay. I hope you are able to understand, listen to me now, right? Can you hear me? Hello? Hello? You can tell me now. Is it audible? Yeah. Thank you.
Yeah, hello friends. So very good evening. As one of our friend has already introduced, this is Mohan Muralikrishna, and at the moment I am working as an assistant professor in IIT Patna. So to be frank, instead of being recognized as a professor in IIT, I would be more happy to be recognized as a alumni of RGUKT because. Uh, this is what has given me the whole life that I am enjoying now, and I hope to see most of you in much better positions in the coming years. And I guess whatever the talk that I will be giving today is a small hint like what you can be doing in your lives. So this is just one example. There might be one more than 1,000 of examples in this way. So I will just introduce you about my talk and what I would like to do, and let us just interact. And if you people have any doubt in between, feel free to stop me, and then we can speak for a while. Okay. So let me share my screen now. So can someone confirm me if you are able to see the full screen? Hello. Can someone confirm if you are seeing my full screen? Okay, some messages. Yeah, thank you, thank you. Okay, so the title I have put for my talk is Dreams, Determination, and Discovery, a journey of growth and gratitude. So, to be frank, I'm not going to give you a moral speech or anything today. So, I'll be simply explaining what sort of dreams an youngster of engineering first year will be having and how you have to keep up your determination. I'm sure most of you are having determination. Only thing what you need to do is discovery. What you have to discover, how to chase the dreams. In the same way, for example, maybe at your age, every one of you would like to chase the stars. Everyone want to catch a star and to become a star. So only thing what you need to do is pursue that dream with certain determination. And that determination will pave the path for your success. For example, if you want to catch a star, you have to keep a ladder to the sky. And the world is huge. From where you will start? So the starting point is the most important thing. That is what you have to discover first. And that discovery you will get basically from a compass. And what will be the compass for you? So whatever you are studying now, to be frank, whoever are teaching you this path is the compass. So if you see any field, teaching profession is something we see which is having the highest privilege, mainly because teaching profession and teachers are showing the compass for the success of many youngsters like you and like me as well. As some of our friend told, like I am already successful. I don't completely agree that. So I'm on the path of success is what I could say. So for example, what is success? All of you are successful. For example, if you are in the first year of your bachelor's, you are successful until your plus two. So you have succeeded all this life and entered engineering first year. So success doesn't have any limit. It only has different stages in life. And I hope most of you will agree for that. Now, what is next? So you have dreams, you have determination, and you also have the compass, so called the teachers, who are continuously guiding you in your everyday life. Luckily, our teachers are even more better. They are not only teaching you metallurgy, they will also taking care of you in your personal matters as well, which is what has been happening almost, let's say, 2011 when I started metallurgy. Okay, so using all these things, you have to make up, let's say, a mixture of all these things in order to make your life grow. I will just give you an example because I'm not a philosopher. I cannot really tell you how you will grow. So, when I thought, why don't I simply give as an example of what is my journey was looking? So,
this was like when I'm making this presentation, I was just sitting and memorizing what sort of stages of life I have traveled. Then I realized somewhere in the plus two, in the PUC second year, if I exactly remember, this is in April 2011 when we have completed our exams and we are enjoying. Our university told every few professors from every department will come and will give you an induction program. So basically, what you will be doing or what you will be studying if you choose an electronics and communication department or MME, mechanical. So this is the process. I have met our teachers of MME department. And then in our days, we have to study common subjects in the first year. And based on the CGPA that you people will be getting in the first year, you will have to choose your MME, you will have to choose your department. So I think I have reasonably got a very good score in the plus one, plus two, and the first year as well. So I can get any department that I want. So obviously, the most fancy things that you will be seeing and the available in RGUKT are maybe you would like to choose CSE or ECE. This is also the force that I have got from my family people as well. So there was a dilemma what to choose because I'm also like you, maybe the first year engineering graduate, and I am not sure should I choose CSE or should I choose ECE because this has been portrayed as the fancy departments, or should I sit and think in which department I will be happy. Why I'm thinking of happiness, because if I feel happy studying something, then you are already successful because you will be studying that with interest but not with any force. This is what I have thought. I sat thoroughly and then almost 2 weeks I have taken to think about myself and to understand about me. So I have finally refined my interests and have chosen an MMA department. So this is how I entered MMA department. So if any of you have the doubt, which is commonly asked by all of you to me is, did you take MME by interest or you had to forcefully give an MME? So I have chosen MME. So I loved it. I studied it well. I enjoyed studying MME, which has put me in the current position. So your growth will start basically when you are understanding yourself. Understand yourself what you are up to, and then whatever you are up to, start making a plan so that you can start traveling in that direction, which will take you to the highest possible levels in any field, which is happening to me. And only thing, do not think it is very easy. So I have chosen MME. So does it already give me success? Maybe, yeah. As I said, a part of success is already given. But when I choose MME, because this is completely new department, most of our family members might have never heard about MME, and most of your well-wishers, family, friends, everyone say like, why you are choosing this department, because this no one have heard, it means it is not having a very good reputation, maybe you will end up in problems when you are going to get a job. So there were always many questions, but the curiosity, anxiety, and adrenaline rush to learn new things remained in me. So, because anyways I have chosen MME, so should I step back? Because in fact, in our days, university used to offer one more option, saying that if you would like to change your department, you can change. So, but I felt like, okay, this I have taken with interest, and this field seems to be aligned with my ideology of doing new things. So I remained in this department and I continued to have my curiosity, anxiety, and rush in learning new things. This is not the physical rush, but the adrenaline rush you will get whenever you learn a new thing. So, what is that new thing? Actually, I was not knowing what to do.
So because you are again like second year btech student, so you don't know what to do. Only thing in your hands is to study whatever your teachers are teaching you, and whatever the subjects you are studying, try to take up a textbook and see if there is something new that you can learn on that day. This is exactly the same that I have continued. Only one thing I continue till today is consistency. Few minutes, remember, not hours, few minutes. Let it be 10 minutes or 30 minutes. Every day I am studying something new, even today. So when you know the new thing, you feel like, okay, wow, you learned something new today, which may be useful to your career or which may make you a better person from yesterday. So this consistency is what has brought me into different levels, which you are going to see in next 1 minute. So the whole 3 years, what I have done, this is what I say basically metallurgical process. So you might have heard like metallurgy is like casting materials. You may get some imperfections like this, and then you do some heat treatment, homogenization. You will get equiaxed granular structures, which we consider as the ideal microstructure. The same thing I have been doing. Learn something, understand what sort of defects are there in you and in your learning process. Try to correct it so that you will get a proper shape of your knowledge. All 3 years, second year, third year, fourth year, this is what I have continuously been doing, which has brought me to this stage. So, if any of you having confusion what you are going to become, what you can become, or if you are still not clear what you want to become, I would simply give you one free advice saying whatever the teachers are teaching you that day, try to study on the same day itself. Maintain this consistency until the end of your BTech. Then suddenly world will open a bunch of opportunities for you. So that is what the meaning of education. And so I have done all these 3 years the same thing. Now the circles of my life has started. I'll tell you what are these circles of life basically. This is basically so in if I remember it is in 2014 May. I joined as a summer intern in IIT Madras. So I have joined IIT Madras, and then where I have got introduced to research methodologies, how to do research and all. I came back to RGUKT, and then I came back to RGUKT, and let me take a pointer. Yeah, came back to RGUKT and then completed my final year studies. So here what I have done is whatever the knowledge or research methodologies I have gained when I was a summer intern. It's just 2 months summer intern. Remember, we don't have this semester break where you have the possibility to go to some university and learn new thing until for about 6 months. We don't have that opportunity those days. So I was only doing 2 months or 1.5 month internship in IIT Madras. Only thing, our teachers are so well versed. I used to discuss the whatever I have learned with them. So they used to tell me in what way I can utilize them in order to take my career forward. One of the best suggestion that I have got is probably if you would like to continue in the research community, one of the best ways to do is a PhD. For which again I went to IIT Madras for doing my PhD, where I have started doing something. So, I was so immature. I was thinking, well, because I have got PhD admission in IIT, I'm already successful. That is when life started questioning me. Almost for 2 to 3 years, most of my experiments were failed. If you do 100 experiments in a year, all 100 experiments were failed. Trust me. So all of a sudden, in the third year, I remember March 22nd of 2018, my first experiment was successful. And remember, July 14, 2015 is what I have joined in my PhD. And March 22nd, 2018 was my first successful experiment. After that I never looked back, because you have learned so many things because of your failures in last 3 years. I have used that entire experience to ensure my experiments will work out.
So it is not some magic the experiments are working, but the experience that I have gained helped me to make my experiments work. So if any of you have some shortfall of CGPA, or if you have some failures in your life in terms of career or success, please grab them. What to grab them? Not the sorrow that you people have when you are failed, but the learning that that failure is teaching you, which will give you utmost success. You know, with that simple analysis, I have continued my experiments. That is when I have got a DAAD fellowship. This is basically German Academic Exchange Service Fellowship to conduct experiments in one of the world's renowned laboratory in University of Münster. So this is a laboratory where this is called one on earth because there is only one such laboratory on earth which has availability of radioactive isotopes to understand materials. Do you know, I'm not the only one who have conducted experiments there. There is one more person called Aditya Burla, who must be your super senior. He is now doing PhD there. So when I'm coming back from India, he started doing PhD. So I sort of supervised him in the beginning. So RGUKT is everywhere. Everywhere in the world you go to any university, there might be at least one person from RGUKT studying or working there. So you only have to see, is there anyone from RGUKT? So I have spent about 1 year in Germany as a DAAD fellow, and then I came back to IIT Madras to submit my PhD thesis. So one circle is over. Actually, two circles: IIT Madras to RGUKT, RGUKT to again IIT Madras, and then University of Münster, and then IIT Madras. And the advantage of these fellowships is once you are a fellow, you are a fellow throughout your life. So I am still DAAD fellow. They call DAAD alumnus again, which from which you are continued to get many benefits because of your fellowship. So whatever the hard work that you are doing in your young age and the consistent efforts that you are putting is going to give you many laurels in life, which will give you benefits throughout your life. Only thing, you have to keep your eyes open, keep working, keep learning, and then keep pursuing. So after my PhD, I again went to University of Münster with a world's most renowned fellowship, something called Alexander von Humboldt Research Fellowship. So this is something very rare. In the year that I have applied there, only one Indian got this fellowship in material science, and that is from RGUKT, is basically me. So again, whatever the basics I have learned is what has helped me to get this fellowship. Without the basics, I would have not cracked the interview, which is extremely difficult. You know, if you go to internet and search for this, this is most competitive fellowship in the world. But I never felt any difficulty because I maintained consistency and I studied in RGUKT where the teaching of basics was very strong. Even now, you go to any IIT, I'm sure most of you can answer IIT students because the basics that you are learning in RGUKT are much stronger than any teaching that IIT students are taking. I'm also a professor in IIT now, but still I am telling. So because I am an RGKTN and a professor in IIT, so I am teaching strong basics to my students. So it's not because I'm IIT professor, but because I have learned the advantage of learning basics in the very young age. Okay, so you have to cherish these moments. You have to learn continuously. After that, when I was a Humboldt Fellow, I have got some opportunity where I became an assistant professor in University of Münster already, where I have started my own research group at the age of 28. So remember, you are already an assistant professor at the age of 28. So recognizing all your what do you say laurels, I got an invitation to attend Nobel laureates meeting that generally traditionally happens in Lindau. So whoever the old people you are seeing here are the Nobel laureates. So basically, I have spent about 1 week with these Nobel laureates for about 8 days. So most of you, if you are in second year or third year, you must have heard someone called Dan Shechtman, who has
invented or discovered the quasi crystals. So this guy standing at the end here is the Dan Shechtman. Okay. So he's like, if you go and meet them, they are very humble, they are very cool, and if you have any fundamental doubts also, they are open to discuss. If you have some idea, they still would like to discuss your ideas with them. So one thing you can learn from all of these people is, be humble whatever may be the achievements that you have in your life, which will take you to the next step of your life. Why I have showing these Nobel laureates is, now we are in the week where Nobel prizes are being announced. So I thought, being an RGUKTian, I got the privilege to attend this meeting, which is only once in a lifetime anyone can get, and extremely difficult to get invited from there. Maybe someone can nominate you, but they themselves inviting you is very rarest chance. So if you are pursuing this further, keep an eye. This is one of the most biggest opportunities for you to learn. I don't tell this is something to gain, but you will gain a lot of knowledge spending almost 1 week with them. So after this, as you must be knowing, and already our friend has announced, I came back as a professor, sorry, assistant professor in IIT Patna. So this is our campus, which is like around 650 acres, quite greenish, and most beautiful campus. I mean, not most, like beautiful campus. You know, IITs, if you go to any for any a summer internship or anything, you can have a different life. So one thing you need to understand is, if you are going outside for any internship or anything, first thing you will understand is the cultural shock. So you basically are being learned or being trained in one specific environment. Once you go to different place, you will end up in seeing new type of problems, new type of life. So you will become more open minded. So whatever you have learned, if you go to these internships, you will get a chance to apply them in real life applications. So it is very important to apply for internships and learn. So this is the sort of journey I had. But if you see the focus, most of the time, this is all surrounded by the RGUKT. Why RGUKT? I'm not boosting up anything here. Whatever the basics that I have learned in RGUKT, and whatever the disciplined manners I have learned during RGUKT has brought me to these world renowned universities all over the world. From studying to working as a scientist, as a Humboldt Fellow, now as a professor. So everything was happened mainly because I have studied and I made a right decision on the right time by choosing metallurgy, and that too in our university. So if I could do, you are like, okay, maybe you are Gen Zs, you are even more talented, and you people are learning a lot of technology as well. I'm sure if we could do, you can do much more things. And one benefit you people have and we don't have is alumni. So in our time, like I graduated from the second batch of RGUKT in 2015. So we don't have very strong alumni base. So we were really not knowing whom to ask. So now you have many people who are successful in, let's say, in science background. Many people have done PhDs. Many people are working in IITs, NITs, and central universities, PSUs. Let's say in ISRO, people are working, DRDO people are working, and also in many industry sectors are working. If you ever go to Vizag steel plant for doing a industrial visit or so, you will find at least 10 people from RGVKT Nojved. Two of my own friends are working there as managers in Vizag steel plant, and you will find a few people in Jindal steel plant in Bhubaneswar. So if you see, everywhere you go, you will find RGUKT, and is mainly because they might have learned these things carefully when they are studying in the RGUKT. So I always believe this is the central part for all the success that we are enjoying today. So you also have to learn this one. Now, like, I will stop this gratitude here. I'll crisply give you what you can learn from MME department, and how I think I already spoke like how RGKT MME has helped me.
Now I will tell you purely about MME what you can do, because you know most of you might be interested in doing research. Maybe you want to work in DRDO labs, ISRO labs as a research scientist, or you want to become like a professor like me in one of the IITs, NITs, and central universities. Or maybe you want to become a very good manager in some industry, which is going to show direct impact on the society. So industries are important to change the society. So I will crisply explain what sort of jobs you can get in different industries. So I am not giving you detailed information. Rather, what I will do is I will take you to different fields. For example, let us start in opportunities in MME. For example, when we have started studying, the first thing we learned from our faculties is they taught us why we are studying and how to use your knowledge in different ways, and why you have to use your knowledge, because you have to make materials which are useful to the society, so that you can improvise or develop industries which will have direct impact on the society. So we as a scientist, we are basically here, basically we are in still thinking and developing stage. If you are becoming an industrialist, you are showing direct impact on the society. I always believe research and industry jobs are complementing each other. Without one each other, the world cannot grow further. So both are equally important. One is inventing or developing new products, and industries are serving the society for the development, because now we have been into the globalization and all, right? So this is very important. So where we are basically we are learning some material science, where do I apply in the material science? Let's say in the industry. For example, how many of you know this guy? You might have seen this in a movie called I Am the Legend, where few zombies will demolish this one. That is the same bridge. But this bridge is carrying few millions of tons of its own weight, as well as few millions of tons of weights of the vehicles traveling on that road. And everything is hanged by these wires. So, if you ever, because you are studying in material science, for example, if you take a small piece from that bridge wire and then see under microscope, you will basically see such thing. This is a macrostructure which you are seeing in microscope. And if you further cut that and then see, you will see such structure. Maybe your second year or third year students should be able to answer this. So this is a microstructure called perlite. Okay. So this perlite, whatever you are studying and getting by simple heat treatment, you are basically doing furnace annealing and you are getting this microstructure, and you are using the same microstructure and simple steel in hanging bridges. And do you know, this is the same microstructure you are also seeing on the table. If you are ever sitting on any iron table or something, you are also sitting on the same table. But that may not have this much efficiency and strength in order to carry millions of tons of weight. Why it is like that? Because of the engineering that metallurgy people have developed for these hanging bridges and for the tables. This is basically cost effective, right? One table you can maybe get for 500 or 1000 rupees, and this hanging bridge you will have to spend billions of dollars, not even rupees. So but what we are doing, we are just applying knowledge. You do furnace annealing here and then systematically vary the microstructure. And in case of tables, you simply heat it and bend it and then put there. We are not doing much of engineering there, but still there is a lot of engineering there also. If you ever go to any mechanical engineer or electrical engineer, they cannot do this one. Now you go and proudly say, I can make a material for the hanging bridge, and the same material without changing composition, without changing any cost, I can also prepare the same material for as simple as sitting tables. So is mainly here what is more expensive thing? The more expensive thing is your knowledge.
So this is the way you have to understand. It is not by hearting the textbooks and all. You simply understand the same material without any composition. How you can vary properties is simply by knowing engineering, simply by varying few parameters of heat treatment or mechanical testing, all these things. So this is a simple example, right? Now I will show you something else. I mean, this is a different thing. So I will show you something else. So how many of you know this guy? So this is one of my favorite slide all the time. I'm also teaching this in IIT. This is called Beluga Airbus. So this Beluga is an aeroplane which carries aeroplanes. And just imagine how one aeroplane is flying. That itself is a wonder for us. And this guy carrying almost 3 to 4 aeroplanes and traveling. So how that much energy this beluga is having? This is mainly because of the structure that you are seeing here, which we call as turbine engine. And if you ever go to this turbine engine, you will see such microstructure inside, such internal structure. You see how complicated it is, but it is not really complicated. Only thing, it is having different structures, and every structure or every part of this engine is having different materials, again prepared by material science scientists. And you have to engineer the microstructures so that it will gain the energy and strength in order to carry multiple aeroplanes. That is again being done by metallurgy people. So you have applications and jobs in structural applications as well as this high end exotic applications. For example, someone may say, I'm not a like core metallurgist, I want to be smart. So does material science doesn't do smart materials? Every slide that you are seeing in this one is all smart materials. Is basically you are designing something, some thin film or some semiconductor using your material science knowledge and making a smart home. So a smart home is automatically understanding the temperature in your room, controlling the air condition, controlling the humidity, and it is knowing maybe by this time he or she needs this one, let me remind him that. So this is the smart home. And sitting anywhere in the world, you can control your home and you can make your home pretty safe with these soft technology, smart technologies. You know, nowadays, like I myself is working in one of the field where in the coming days you may have a laptop where you just wrap up on your hand and then travel. So we are working on that. And again, the same guy who studied sitting in your own classrooms could do this one. So whatever the knowledge you are gaining there is useful in both structural, exotic, as well as smart applications also. Now there might be a question like, okay, I'm learning metallurgy. How can I build the smart technologies? I'll give you simple example. For example, if you take any thin film, you will have such structures. You basically will have such thin film structures. So, being a material science person, you know what sort of you will be knowing, or you already know thermodynamics of materials, and you simply will understand what is the affinity of one material to react with another material, and then design using the periodic table, design some materials which will interact according to the property in which you are using. Okay, so in which application you are using. We have done one such thing with vanadium oxides, and we have seen after certain limit the current will not pass further, it will just automatically shuts down. So this is basically the switch that we are using in the smart touches or touch screen mobile phones. If you have this one, you are making an automatically controllable diode which is basically controlling the applications of any machine. So this is automatic, so you are calling this as smart. For example, this we have achieved using some high-end characterization. You know, the cube that you are seeing is on the order of 100 nanometer. So each dot you are seeing is basically one atom here. So you see, I just kept this material inside a machine, heated up,
collected some signals and then cooled down, again collected some signals, and have observed with temperature how the smart material is behaving. According to its behavior, maybe if it is sufficient for me, I will fine tune it. If it is not sufficient for me, what I will do is I will simply take this material and add some more doping. So, material science is all because of the thermodynamics, physical metallurgy I have learned, and the way I know how these reactions will work. So you see, you can also apply your knowledge in smart materials. Now India is into semiconductor industry, and if one of you have interest and if you want to do such things, you will be earning millions per every year. So industry jobs are straightforward in this sector. So you have such multiple applications in both structural, exotic, smart materials, DRDO, ISRO, let's say research. So with this, I would like to end my topic, and now we will go ahead for the discussion. Any question you have, feel free to ask me. And if you are still hesitant to ask your own senior, maybe you can also write to me on these emails. But you see, my thank you slide also, you never think something is going to end, something is stopped there. If one door closes, another door will open. You just have to keep your eye open. Okay. And for that, you have to be seeking some advice from your elders, and you have to thoroughly check your own self being. So, understanding yourself is the most important thing for success. So, thank you. So, I will come out of the presentation mode. Okay. Yeah. So, if any of you have some questions now, or maybe if you simply want to interact, like if you want to ask me, like, how is my college life? What are the naughty things I have done in the college? Still, you can ask. So, someone is asking, what is my ultimate goal? So, my ultimate goal is to be happy. Okay. So how you will be happy when you do something that you like. So now I'm very happy because I want to become a teacher, and especially in one of the IITs, so I can bring some changes in the society as well. So I am now teaching, and only thing now, if you ask me what next for me, I simply will say I want to bring some developments in the material science industries, and I want to ease few of the applications with the innovations that I have brought. So now, like, we are working towards it, and I already have one patent and let's say 27 publications. But these publications never give you happiness. If you are able to put these publications into applications, then I feel whatever the research and whatever the money I spend for this research is having some meaning. So my next goal, I don't know the long term what I'm going to do, but at the moment I'm trying to implement or develop few applications for the development of society. And obviously interacting with youngsters like you, every day I have to teach, and teaching bachelors is not easy. You are all BTech students, so you do many naughty things. You always want to, let's say, escape the class, play satires on your faculty, or do something in your laptops when the class is going. Probably we might have done all these things. So it's a challenging step to teach as well, but I'm enjoying this. Being in youngsters, you will feel you are also like student, so you will never feel you are getting aged. Any other question? Okay. One second. So how higher studies changes your life, and if higher studies is my cup of coffee, what we will choose, MTech or direct PhD? This is very good question. For example, I have clarity in my plus one plus two itself. I wanted to do PhD. Okay, because I wanted to become a scientist,
where I will get some what do you say, some feel of working with materials with my hands directly, so I can invent something. So I have directly chosen, because I know I would like to settle in research. I have directly chosen PhD. I did not do any MTech. So I mean, it's not about talking about me, but many of RGUKTians have done this. In our days, you have an interview along with in competition with MTech guys. So after BTech, you have to sit for an interview along with MTech students. If you can outperform MTechs, only then you will get a PhD admission. So we were all able to do that, and I really don't know why and how. It's only because of the lessons that we have learned in RGUKT. So we were all getting direct PhD admissions. So anyways, you want to do PhD, you want to become a scientist, and if it is coming 2 years in advance to you, why don't you choose direct PhD? So I have chosen direct PhD and pursued it, which is like in IIT Patna. Now I am the youngest assistant professor compared to all faculties. So I became professor at the age of 29. Okay. So if you feel your research is your cup of coffee, then I would suggest you to go directly to PhD. Okay. And never think something will come to you for easy. PhD is something nobody gives you, but you have to earn it. So earning, the path will have many challenges, difficulties. You will cross one after another, but at the end you will be successful. I always have one feeling: if you start the journey, you will end the journey. And those are the failures who never started their journey. So, if you are determined to do something, you will get many distractions. I will simply give you an example, because most of you have some question. If I will study this one, if I do this one, how much salary I will get? When I was a professor in Germany, I was solving many problems for industries, especially electronic industries. Let's say Infineon, Plan C, all these things. So I have got many offers with almost like 10 folds higher salary. It means like 10 to 15 lakhs per month. But this is a deviation for me. I always wanted to become a professor in IIT to do teaching as well as research. So I told myself, whether you are earning 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, or 10 lakh rupees, the ultimate goal of life is to become happy, be happy. So I felt, instead of working in that company and earning, because after few years you will get bored of money as well. Okay. But then you will see, okay, I'm earning, but I'm feeling like you are not doing something that you are interested. Then how will you be happy? So I only choose, I want to be happy. But in the journey, I get to know, if you study well and if you go to an electronic industry to design some electronic materials, or to go to Vizag steel plant or Jindal steel plant, all the juniors of me and my fellow friends are all earning in lakhs. Okay. It's only matter like, if you study well, money will follow you. Only thing, you have to pursue that. Okay. And you have to understand where you will be happy. Okay. So I hope I answered your question. And then one more thing, sir, can you please share about your experiences with Dr. B.S. Murthy, sir? Should I really answer this question? So, see, Professor Murthy is Professor Murthy. Okay. If I have to tell you in one sentence, he is one of the finest human being I have met in my life. Apart from my studies, apart from my knowledge, if you feel anything sensitive in my behavior or anything, this is all I have learned from Professor B.S. Murthy. Okay. So I simply say he's the finest human being, yet technically the utmost difficult guy to get convinced. Okay. So if you ever see him and if you are able to convince him with your knowledge, consider you are the successful person. Okay. So maybe you also want to do something like that. When you become what do we call a professor, you want to be strict with your students for the betterment of their careers. So we always say any person will have two lives. One is personal life, another is professional life. You behave professional in your professional life. Do not show your emotions.
do not show your affections in professional life. Let's say you are studying and some friend is trying to disturb you. You simply tell, see, I want to study for this half an hour because this is my consistent habit. After half an hour, you go friendly and do whatever you like. But in that half an hour, behave professional, is what I would suggest. So, this, most of us, mostly this is a problem in India. We tend to mix up professional and personal life and end up in problems. Okay. So, you always consider your professional life differently, personal life differently, then you will have a better life. So this is what I again learned from Professor Murthy. This is about 2014 May. I have started working with him as a summer intern, and now it is 2025. Almost 11 years of journey with him. Not a cakewalk, but learned so many things. One good thing is he may not get convinced, but you are free to speak to him anything that you want. You are free to discuss with him anything. So that much freedom he will give. Okay. If you want me to want me to suggest a person whom you should meet, that is B.S. Murthy. Okay. Maybe now he is a bit difficult because he became director of IIT Hyderabad. So even for us, it is becoming difficult to get an appointment. But you can still try. And he is a person. Again, assure you, you write any email, maybe for within a day, within a week, within a month, you will get reply. So that is what I call a good human being or best human being. Irrespective of his busyness, he still responds to your emails. Even if it is a plus one student writes an email, he will respond. Okay. Then, what are the career options after PhD? Yeah, so after PhD, one thing in any industry also you will have R&D sector. You can go for an R&D job, R&D manager in an industry, or you can try after PhD. You don't need to pass through GATE exam and all these things. For PhDs, DRDO ISRO conducts a separate interview. So, if you are interested to become a research scientist, DRDO, ISRO, CSIR labs, NML, such things, they will have separate interviews. You just have to apply and then give the interview. You can become a research scientist there. And if you want to go for postdoc is not a degree, this is postdoctoral experience. Whatever the job you are doing after PhD is a postdoc. So you are basically going abroad or within India also. You will be doing some research where you don't need to write a thesis and then submit, but you will be learning how to work, how to supervise students, and what you want to do in the whole in the life in far time. So if you do not have clarity what you want to become after PhD, you have to do this postdoc, which will tell you what you want to become. So this is like a transition stage between your final job settlement, and then your PhD. So you can go for industry jobs, R&D scientists, postdoc you can do, and you can become a professor like me. There are at least, to my knowledge, at least 5 or 6 RGUKT people, that too from Nojvedu, are already professors in IITs and NITs. Okay, if not a material scientist, what you could have been, sir? This is a good question. I also think about it many times. I really don't know. Okay, possibly if I choose computer science, I might be doing some coding along with millions of people are doing. And if I did not choose material science, probably you would have not invited me to give the first alumni talk. Okay, because I don't think I will gain this much success in other field. Okay, this field I got because I loved it and it suited to my mindset. So I was able to enjoy this journey. If it is other field, maybe I would have studied for the sake of a job, and I always tell this one, I would have become one raindrop in a ocean. You see, millions of computer science graduates are coming, and how many names you people remember? Tell me. So I think I will end up in getting doing some job 9 to 5, and I would have got bored up with my own life. So
We are a group of second year E2 students, and we would like to know if there are any opportunities to apply for a summer internship at IIT Patna after completing our second year. Yeah, this is a good question. Definitely, there are opportunities. One or two difficulties. One is personally with me, and another with IIT Patna is IIT partner doesn't give you any salary for your internship. It's a fellowship, they will not give you. So if you can take care of your food and accommodation, we will be happy to give you internships. Let's say I can get you some internship definitely. And second thing, a few students have wrote to me, and I think I already replied to them saying, this is my first year, so we are in the process of establishing our own laboratory. So that is one reason I am not personally giving any internships at the moment. But within 2 to 3 months, few of my machines will be getting installed, so I can start giving some summer internships. So maybe you can, if you are interested, you can be in touch with me. Let's say by March or February, you can contact me if our machines are installed, because you will be getting some certificates from IIT, but if you do not do anything, it is also guilt for me that I did not give any experimental work for you. That is why I'm installing my facilities first, and then we will start giving internships. But unfortunately, we cannot give you any economical support. Okay. Then, sir, what is the best option? MTech or MS? Okay. See, to be frank, if you want to do MS, I would suggest you to do directly PhD, because in MS and PhD you will be doing PhD only. This is research work. Generally, if you see IIT Madras or any institutes, MS you will be doing for 3 years. You have to complete one quantum of the work, submit a thesis, and then you will get Master of Science degree. Whereas MTech, you will be doing a project under some professor. So whatever the BTech project you are doing, you will be doing a little bit advanced project in your masters. Okay, so MTech is like Master of Technology. You will be basically doing engineering oriented problem project, whereas MS is a research oriented thing. So you will find out some gap in the literature or research, and then try to fill that, solve that problem, and give some solution to the field. In MTech, you are basically solving one engineering problem. MTech is for 2 years, MS is for 3 years. Sometimes MS can go for 4 years also. That is why only thing in MS, the professor will not expect the quantum of work that is necessary for PhD. For PhD, if you are solving four different problems for four different chapters, in MS you will be doing maybe two different problems. Okay, but the efforts that you are putting are same. MS is for research and MTech is for technology. Then please give some suggestions for even students. So even students, I would say you are the if you are entering the department, you are coming with your purest minds, and I would even call innocent kids. So the only suggestion I will give you is consistency. For example, some student, I heard from our faculties that around 80 students were have chosen MME department with their own wish, which has given me a lot of happiness. Almost 250 students were there in our batch. Around 150 students has chosen MME department with interest, and everyone are well settled. So I'm sure if you have chosen this department with your own wish, you will enjoy this one. Only suggestion I will give is put some efforts consistently, because engineering is for enjoyment, and that learning should also be part of the enjoyment. You should not see learning is different, enjoyment is different. Learning is also part of enjoyment, and for every day, maybe choose 10 minutes or 15 minutes, and if you have patience, half an hour to 1 hour, read something consistently. Okay, do not think for half an hour studies like what do I get. You just imagine half an hour for 365 days you are reading. 365 half an hours, how much knowledge you might have gained. So this is very important. So the only thing is consistency. Do not think far away.
Okay, you might be having some goals in your life, but whatever you are studying now are the steps of ladder to achieve that goal. So you have to work consistently. Then some Meghna Krishnam, hi sir, hello madam. Then, sir, are there projects that you are handling are related to only diffusion? See, diffusion is something I am using as a tool. Okay. So again, from RGUKT side, I have very unique specialization in the India. So there is no one who is having specialization like me. And diffusion, like you also must be studying fixed laws and all. So I learned this. Initially, I also have conducted few experiments to estimate diffusivities. Nowadays, I'm using diffusion as a tool to investigate materials problems. For example, inconel alloys are there, aluminum alloys, they are undergoing failures, and that failure is basically happening in metallurgy basically because of microstructural changes. So I'm using diffusion in order to explain what sort of changes are happening, and if some change is happening, how long you can use that material without its failure. So I'm only using diffusion as a tool. Other than diffusion, I'm also working on, let's say, additive manufacturing, which is a fancy thing now, and also steels that I'm continuing, and thermal stability, nanomaterials, and nanotechnology I'm working on. And there is something called precipitation hardening. Maybe you might have learned precipitation in aluminium, where you will get GP Jones, theta double prime, theta prime, theta prime, theta. So such things are there not only in aluminum alloys but many alloys in steels, titanium alloys, cobalt alloys also you will have. So depending on the application, I'm also doing precipitation hardening. So anything that you are studying now in metallurgy, including extraction metallurgy, I am doing. Okay. So, sir, how you managed the financial things from BTech to becoming professor? Okay. So from the BTech, I trust me, I am from below middle class family. So whatever the struggles that you people are having, we are also struggling the same. In fact, I remember in my PUC first year, my pocket money for one semester is about 6 months is 500 rupees. Okay. So that continued until the BTech first year or second year. So imagine now, I think you cannot imagine 500 rupees and holding it for 6 months is difficult. Even 1 month is very difficult. But those days, I think I survived like that. And you know what I did was in the whole BTech, I think when I counted the books that I have purchased, I think I have purchased almost 30 to 40 textbooks. Okay. I'm not a guy who goes to library, sit there for overnights and then read. I use whatever the pocket money I have, I simply using that money for buying books. I was buying books and then reading in my own hostel room. Okay. So until BTech, I had to manage financial matters. And another thing, there was some fees reimbursement from the AP government that time. I'm a general candidate. So partly we were getting reimbursement about 15,000 per year or so. I had to pay fees. So that somehow my parents struggled and managed. After BTech, I never looked back because I joined PhD. I was getting about that time the PhD fellowship was 25,000 rupees per month. Now it is 37,000 per month for first 2 years. And if you are doing, generally government will give you 5 years of fellowship for PhD. First 2 years is 37,000 and last 3 years is 42,000 rupees per month you will get fellowship. And if you do not get hostel accommodation, they will also give you 25% HRA on your 42,000. So you will be roughly getting about 50,000 rupees as fellowship. I hope being a bachelor, 50,000 rupees per month is a lot of money for us to survive. At least you do not need to depend on your parents. Okay. In fact, you can support your parents in the in reverse way. And after PhD, when I go to Germany for DAAD fellowship, you were getting handful of money. In DAAD, you will get something like 1500 euro per month. It's like 1.5 lakh rupees per month. And if you are a Humboldt fellow, you will be earning a few more lakhs, like 2 to 3 lakhs per month. So
once you cross the PhD and once you go to postdoc phase, money was never a problem. You will be getting money. Only thing, if for getting that fellowship, you might have worked hard before, which will give you fruits later. Okay, so study consistently. Money will never be an obstacle for you to achieve. IITs will give you fellowship. If you go to abroad, abroad will give you a lot of fellowship, which is more than sufficient for you. You can even make some savings. Then, sir, what is your net worth? Ah, that is a good question. I do not understand my net worth because I am not an industrialist. So I don't put any money in stocks or shares. I'm afraid of them. So I don't know what is my net worth. My net worth is my salary and my knowledge. Okay. So I feel that is more valuable than money. So wherever I'm going, I'm able to survive is only because of the knowledge I have learned during my BTech. Okay. I mean, I'm not boozing up, but if you ask a few of your faculty, I'm continuously in touch with them. I continuously tell them it is happening only because of RGUKT and the teachings that they have given. So I think my knowledge is my net worth, which is like um, thousands of billions maybe. And you should have this confidence, by the way. Never underestimate yourself. Only thing, do not show off. Okay, your eyes should be always on the sky, but your foot should be always on the earth. Then everything will be fine. Always trust yourself first. Have confidence in what you know. You will achieve anything. Do not doubt yourself. I'm sure you are all are wonderful people. దెన్ ఆర్జీకేటీలో మీ బీటెక్ డేస్ ఎలా స్పెండ్ చేశారు? మన ఫ్యాకల్టీతో మీకు ఉన్న ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉండేది? ఇఫ్ ఛాన్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి తెలుగులో చెప్పండి అన్న. థ్యాంక్ యూ. సో యా, హ్యాపీగా మనం తెలుగులోనే మాట్లాడుకోవచ్చు. వాస్తవంగా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను ఒక్కడనే మాట్లాడుతున్నాను కదా, సో బై డిఫాల్ట్ అలవాట్లో పొరపాటులాగా ఇంగ్లీషే స్టార్ట్ చేసేస్తాం. ప్రతిరోజు అదే కదా, అందుకని. సో బీటెక్ డేస్లో ఎలా ఉండేదంటే మేమైతే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం. మాది సెకండ్ బ్యాచ్, మా సీనియర్స్ ఒక బ్యాచ్ ఉండేవాళ్ళు. అండ్ అప్పుడు ర్యాగింగ్ అవి కూడా ఉండేవి కాదు, బట్ మా సీనియర్స్ కొంచెం అన్అఫీషియల్గా ర్యాగింగ్ చేయడానికి చూసేవాళ్ళు. దానివల్ల మేము చాలా క్లోజ్ అయ్యాం. ఇప్పటికి కూడా మా సీనియర్స్ చాలామంది నేను టచ్లో ఉన్నాను వాళ్ళతో. ఎందుకంటే వాళ్ళు ర్యాగింగ్ చేయడానికి ట్రై చేయడం, మేమేమో ఒక బ్యాచ్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి గొడవ చేయడం వాళ్ళతో, అలాగా చాలా సరదాగా ఉండేదన్నమాట. అదంతా సెకండ్ ఇయర్లోనే. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్లోనే. ఆ తర్వాత అంతా మేము చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం. మాకు కొంతమందికి ఇంటర్న్షిప్స్ రావడానికి కూడా మా సీనియర్సే హెల్ప్ చేశారు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేయడం, వాళ్ళు చేసి లెట్సే బిఎస్ మూర్తి సార్ దగ్గర నాకు ఇంటర్న్షిప్ రావడానికి మన సీనియర్సే కారణం. ఎట్లాగా వాళ్ళు వెళ్ళారు ఇంటర్న్షిప్కి, చాలా డెడికేటెడ్గా డిసిప్లిన్గా వర్క్ చేశారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఓకే, ఇంకా ఆర్జీకేటీ వాళ్ళు అంటే డిసిప్లైన్ పిల్లలు అని చెప్పేసి మూర్తి సార్కి ఒక ఒపీనియన్ పడిపోయింది. సో ఎప్పుడు మెయిల్ పెట్టినా కూడా మేము ఆర్జీకేటీ వాళ్ళం అంటే బాగా రెస్పాండ్ అయ్యేవాళ్ళు. ఓకే, సో ఐ థింక్ మేమందరం పిహెచ్డీలు చేసేటప్పుడు ఆ పేరు నిలబెట్టామని అనుకుంటున్నాను. అండ్ బై డిఫాల్ట్ నేను చూసిన అందరి పిల్లల్లో కూడా ఆర్జీకేటీ పిల్లలకి చాలా ఎక్కువ డిసిప్లైన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 6 years ఒకే దగ్గర ఉంటారు కదా, సో మంచిగా నేర్చుకుంటారు కానీ బ్యాడ్ నేర్చుకునేది ఏముండదు అక్కడ. సో అందువల్ల కూడా చాలా డిసిప్లైన్గా ఉంటారు. అండ్ చాలా మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆర్జీకేటీ. ఏదో ఉంటుంది కదా కేజీఎఫ్ డైలాగ్, పవర్ఫుల్కి పీపుల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ పవర్ఫుల్ ప్లేసెస్ అన్నట్టు. ఇక్కడ మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్జీకేటీ. నేను ఇక్కడ మా ఐఐటి స్టూడెంట్స్ కూడా అంత క్రెడిట్స్ ఇవ్వనేమో. ఓకే, సో అది ఇంకా ఫ్యాకల్టీస్ అయితే మేము చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళము. మాకు మ్యాక్సిమం టైం అంతా వీర శ్రీను సారు, వెంకీ సారు, నెక్స్ట్ శివ సార్ ఉండేవాళ్ళు, ఇంకా మధు సార్ ఉన్నారు. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళందరూ మా అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు కొద్దిమందే ఉన్నారు. ఒక మేడం ఉండేవాళ్ళు, ఆవిడ ఇప్పుడు అసలు లేరు. సో వీళ్ళందరితో మేము చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎలాగా అంటే వెళ్ళి వాళ్ళతో గొడవ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. ఎలాగా, మీరేమో మాకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంకా చెప్పలేదు, ఎగ్జామ్లో ఆల్రెడీ అడిగేశారు, ఏంటి సార్ మీరు ఇదని మేము ఫైటింగ్లు చేసిన రోజులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు మమ్మల్ని ఓదార్చిన రోజులు ఉన్నాయి. అఫ్ కోర్స్
ఫ్యాకల్టీ కదా, ఐ హోప్ వాళ్ళు ఇక్కడ లేరనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో మమ్మల్ని తిట్టించుకున్న రోజులు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. అండ్ ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ టీచర్ అయినా కూడా మిమ్మల్ని ఎందుకు తిడతారు, మన మంచి కోసమే. అది మీకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే, మేబీ నాలాగా మీరు మళ్ళీ ఆలుమ్ని టాక్ ఇవ్వడానికి వెళ్తారు కదా 4 years తర్వాత RGUKTకి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు ఆయన తిట్టింది మన మంచికే కదా. ఆబ్వియస్గా మనం ఫ్యాకల్టీ తిట్టారనుకోండి, మనం పక్కకి వెళ్ళి వాళ్ళని తిట్టుకుంటాం, ఓకే మేము అదే చేసాం కదా. సో బట్ వాళ్ళంతా చేసేది మన మంచి కోసమే అని తర్వాత తర్వాత తెలుస్తుంది అనమాట. దెన్ మీ నేటివ్ ఎక్కడ? మాది గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్లో మేడికొండూరు అనే ఒక విలేజ్, చాలా చిన్న విలేజ్. ఈరోజు కూడా 8 కల్లా షాప్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో అక్కడి నుంచే నేను కూడా వచ్చాను. బేసికల్గా విలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు మీ శాలరీ ఎంత సార్? సో ఐఐటీస్ అయినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా శాలరీస్ అన్నీ ఓపెన్ బుక్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు విత్ ట్యాక్సెస్ మా శాలరీ అరౌండ్ 1,80,000 దాకా ఉంటుంది. ఆ ట్యాక్సెస్ అవన్నీ పోతే కొంత ట్యాక్స్ కోసం తీసుకుంటారు అండ్ మిగిలినవి మన చేతికి వస్తాయి. దెన్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం ఎలా అన్న, మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వగలరా? సో ఐ విల్ టైప్ మై ఈమెయిల్ హియర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. Maybe you can take it. Is simply, you know me as Mohan, right? So it's simply Mohan at iitp.ac.in. మీకు ఇంకా నా పర్సనల్ ఈమెయిల్ కావాలి అంటే, నా పేరు తెలుసు కదా ఫుల్గా, మోహన్ మురళీకృష్ణ. సో యూ జస్ట్ టైప్ మోహన్ మురళీకృష్ణ 9@gmail.com. వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్. సో ఈ 2 ఈమెయిల్స్కి మీరు ఏ ఈమెయిల్కైనా ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా నన్ను అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఐ విల్ బీ హ్యాపీ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే, దెన్ ఎగ్జాక్ట్ టైంలో మీరు యూనివర్సిటీకి ఒక గెస్ట్లా రిటర్న్ రావడం ఎలా అనిపించింది? ఏ ఆలమ్నికైనా సరే ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రీమ్ టు బీ రీఇన్వైటెడ్ బ్యాక్ టు యువర్ కాలేజ్. ఓకే, అది డ్రీమ్ అని ఎందుకు అంటే, నవ్ యు ఆర్ ఆల్ స్టడీయింగ్, నేను చెప్పే ముచ్చట్లన్నీ వింటున్నారు, రేపు మీ జూనియర్స్కి మీరు ఇలానే చెప్పాలని కోరుకుంటారా లేదా? సో మన కాలేజ్ మనల్ని గుర్తించి వెనక్కి పిలిచింది అంటే ఐ ఫెల్ట్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్. ఓకే, నేను మొత్తం నా కెరియర్ అంతా బిల్డప్ చేసుకుంది అక్కడి నుంచే నాకు మళ్ళీ రీఇన్విటేషన్ వచ్చిందంటే బెస్ట్ కదా. ఓకే, సో నేను ఇందాక ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగితే చెప్పాను కదా, మీరు మెటీరియల్ సైన్స్ కాకపోతే ఏం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళని. నేను మెటీరియల్ సైన్స్ చదవకపోతే నేను మళ్ళీ కాలేజ్కి వచ్చి ఒక టాక్ ఇచ్చేంత ఏమంటారు అర్హత సంపాదించుకోలేకపోయేవాడినేమో. ఓకే, అండ్ దిస్ షుడ్ బి యువర్ డ్రీమ్ ఆల్సో. వన్ ఫైన్ డే యువర్ ఓన్ కాలేజ్ హ్యాస్ టు రికగ్నైజ్ యూ అండ్ రీఇన్వైట్ యూ in order to discuss with your juniors. And I felt really blessed when I got invitation. And I feel a lot of responsibility to give back to my own alma mater. So I never felt I'm doing something great job. ఇప్పుడు ఈ టాక్ ఇస్తున్నాను ఏదో పెద్ద పని చేస్తున్నట్టుగా నేను అనుకోవట్లేదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ సింపుల్ డ్యూటీ ఆఫ్ మీ. ఓకే, నేను ఎక్కడి నుంచి అయితే చాలా గెయిన్ చేశానో అదే ప్లేస్కి ఇంకొంచెం వెనక్కి ఇవ్వడం అనేది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ. So I feel responsible, duty, blessed, anything that you can do. So I hope I answered most of the questions or all of the questions. Do you have any more questions? Maybe someone want to ask, they can switch on the mic and they can speak. తెలుసా, మీరు మీ క్లాస్ రూమ్ చూస్తుంటే ఐఎమ్ ఆల్సో రిమెంబరింగ్ మై బీటెక్ డేస్. మేము కూడా అంతే, ఫస్ట్ 3 rows గర్ల్స్ కూర్చునేవాళ్ళు, లాస్ట్ 3 rows బాయ్స్ కూర్చునేవాళ్ళు. సో దట్ రిమైండ్స్ మై బీటెక్ డేస్. సార్, అన్ని ఐఐటీస్లో బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా? జనరల్గా ఏమవుతుందంటే, మీరు సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ఐఐటీకి వెళ్తే మీ చేత కొన్ని రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తారు. సో దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ, కన్జ్యూమబుల్స్ కానీ ప్యూర్ మెటీరియల్స్ కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ బీటెక్స్ ఉన్నారనుకో, వాళ్ళకి చెప్తాను, 1 kg ఐరన్ మీరు బయట కొన్నారనుకోండి, కేజీ వచ్చేసి ఒక 80 rupees 100 rupees ఉంటుంది కదా. మేము ల్యాబ్లో వాడేవి హై ప్యూరిటీ మెటీరియల్స్ అనమాట. హై ప్యూరిటీ మెటల్స్, లెట్స్ సే 99% ప్యూరిటీ, 99.9% ప్యూరిటీ, ఇంకా హై ప్యూరిటీ. సో 99 ప్యూరిటీ ఐరన్ 100 grams వచ్చేసి 5,000 to 6,000 ఉంటుంది.
So imagine 1 kg is 100 rupees. Here 100 grams is 5 to 6,000. సో చాలా ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది ఇంటర్న్షిప్స్లో. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా ప్రొఫెసర్స్, మీరు కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ కనుక గెయిన్ చేసుకొని వచ్చారనుకో, మీరు ఈ మెటీరియల్స్ని కూడా చాలా ఈజీగా యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ వేలో అనే ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది. అందుకని మ్యాక్సిమం ఇంటర్న్షిప్స్ అన్నీ థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ అన్ ఈమెయిల్ టు ఇండివిజువల్ ప్రొఫెసర్స్. అది కూడా ఏంటంటే కాపీ పేస్ట్ లాగా పంపించకండి. యూ హ్యావ్ టు రియల్లీ ఎక్స్ప్రెస్ వాళ్ళ ప్రొఫైల్ చదివి వాళ్ళు చేసే వర్క్లో మీకు ఏం నచ్చిందో ఒక 1 or 2 లైన్స్లో చెప్తూ నాకు, అండ్ మీ ఫ్యూచర్ గోల్స్ కూడా, నేను ఫ్యూచర్లో ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, మీరు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తే మేబీ నాకు లైఫ్లో ఇది హెల్ప్ అవుతుంది, అలాగే మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ కనుక ఒక పర్సనల్ ఈమెయిల్ రాశారనుకోండి, ఇఫ్ దే ఫీల్ యువర్ ఈమెయిల్ ఈజ్ జెన్యూన్, యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ జెన్యూన్, అప్పుడు వాళ్ళు డెఫినెట్గా మీరు సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నా కూడా ఆపర్చునిటీ ఇస్తారు. ఓకే, బట్ ఓన్లీ థింగ్, మీరు ఏదైనా ఫెలోషిప్లో అప్లై చేస్తే మీకు ఎకనామికల్ సపోర్ట్ వస్తుంది. మీరు ఫెలోషిప్ కాకుండా నార్మల్గా ఇప్పుడు నాకు పర్సనల్ ఈమెయిల్ రాశారనుకోండి, వీ కెన్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ఎకనామికల్ సపోర్ట్. అది ఎకనామికల్ అంటే మీరేమీ ఫీజ్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హాస్టల్ అకామిడేషన్ ఫర్ దోస్ 1 or 2 months అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ దట్ యూ విల్ బీ ఈటింగ్. సో అది మీ ఖర్చులు మీరు చూసుకుంటే కనుక ఎవ్రీ వన్ విల్ ప్రొవైడ్ ఇంటర్న్షిప్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు బీ ఎర్లీ. ఇప్పుడు ప్రతి ప్రొఫెసర్ ల్యాబ్లో ఒక 3-4 ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఒక 5-6 మెంబర్స్ని అకామిడేట్ చేసుకోగలుగుతారు. లేదనుకోండి, ఒక మెషిన్ ఒక స్టూడెంట్ వన్స్ ఇన్ ఏ వీకే యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి మీరు 2 months ఉంటే మీరు హార్డ్లీ ఒక 6-7 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయగలుగుతారు. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ సెట్ ఏ లిమిట్. మేబీ నేను ఇయర్ ఒక 3 ఇంటర్న్షిప్ తీసుకుంటా అని. ఎందుకు, వాళ్ళ గ్రూప్ కెపాసిటీ 10 members అయితే ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఓన్ ఫైనల్ ఇయర్ బీటెక్ స్టూడెంట్స్, ఎంటెక్, పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. అండ్ ఒక 5-6 members ఉంటే మేబీ ఇంకా 3-4 ఇంటర్న్స్ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా తీసుకుంటారు అనమాట. సో అట్లాగా యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ప్రొఫెసర్స్ ఎర్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ మేలో అనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒక 3 months ముందు వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే కొన్ని ఐఐటీస్లో కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఐఐటి పాట్నా అనుకోండి, మీరు మెయిల్ పెడతారు, మీరు మెయిల్ పెడితే ఆ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం మీకు ఒక అప్లికేషన్ పంపిస్తాము. మీరు అది ఫిల్ చేసి ఇస్తే మా అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గర నుంచి మేము అప్రూవల్ తీసుకొని రావాలి. అందుకని ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా టైం పడుతుంది. కాబట్టి లాస్ట్ మినిట్లో యాక్సెప్ట్ చేయరు అప్లికేషన్స్, మీరు ముందుగానే ట్రై చేయాలి. ఓకే, దెన్ సార్ డిఐడి అండ్ హంబోల్ట్ ఫెలోషిప్స్కి అప్లై చేయడానికి ఎవరైనా గైడ్ చేశారా, లేక మీరే రీసెర్చ్ చేసి అప్లై చేశారా? సో ఇదైతే మొత్తం నేనే చూసుకున్నాను. ఓకే, కాకపోతే నాకంటే ముందు వీళ్ళు ఫెలోషిప్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు. అండ్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ RGUKT ఏంటంటే, ఇప్పుడు మూర్తి సార్కి ఒక సుమారు 33 years ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఆయన 50 to 60 PhDs ఇచ్చారు. నాకు కూడా తెలియదు. నాకు హంబోల్ట్ ఫెలోషిప్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమని చెప్పారంటే, మోహన్, యు ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ టు గెట్ హంబోల్ట్ ఫెలోషిప్. అండ్ ఇట్ సీమ్స్ ఈవెన్ మూర్తి సార్ కూడా అప్లై చేశారంట హంబోల్ట్ ఫెలోషిప్కి. హిజ్ అప్లికేషన్ వాజ్ రిజెక్టెడ్. ఓకే, సో అగైన్ యూ సీ RGUKT, అది మేబీ నా బేసిక్ నాలెడ్జ్కి ఉన్న వాల్యూ అని నేను అనుకుంటాను, నాకు కాదు. సో నేనేం చేసేవాడిని అంటే, నాకంటే ముందు ఎవరికి రాలేదు కాబట్టి ముందు అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ చేసి, ప్రపోజల్ కూడా ప్రిపేర్ చేసి ఒకళ్ళిద్దరు సీనియర్స్కి పంపించేవాడిని. అన్న కొంచెం మీరు రిఫర్ చేస్తారా, చూడండి ఇది మీకు ఒక వర్త్ఫుల్ ప్రాబ్లం లాగా అనిపిస్తుందా, లేదా ఏదో ఒక చిన్న స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఉందా. సో వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని కామెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ఆ కామెంట్స్ని బట్టి ఇంకొంచెం ఇంప్రొవైజ్ చేశాను. ఓకే, సో బట్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ వన్ టు గెట్ దీస్ ఫెలోషిప్స్, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిఫరెన్స్ టు గెట్ హెల్ప్. కాకపోతే ఇలాగ ఒక ఒపీనియన్ తీసుకున్నామండి నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి పంపించాం. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్? Yeah, how to find the available scholarships and fellowships and related professors to apply. సో మీరు ఇంటర్న్షిప్స్కి అప్లై చేయడానికి అడుగుతున్నారా? ఓకే, స్కాలర్షిప్స్ అండ్ ఫెలోషిప్స్. ఈ ఫెలోషిప్స్ అయితే
జనరల్‌గా చాలా కొద్ది ఫెలోషిప్సే ఉంటాయి. లెట్స్ సే హంబోల్డ్ ఫెలోస్, ఇంటర్న్‌షిప్స్ ఆల్సో. ఓకే. ఇంటర్న్‌షిప్స్ అయితే మీరు ప్రతి ఐఐటీ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్తారు. అక్కడ మెటీరియల్ సైన్స్, మెటలర్జీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ డిపార్ట్మెంట్‌లోకి వెళ్లి ఇండివిడ్యువల్ ఫ్యాకల్టీ ప్రొఫైల్ చూడాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. నాకు బాగా గుర్తు, నేను ఇంటర్న్‌షిప్‌కి అప్లై చేసినప్పుడు ఐ వుడ్ హావ్ సెంట్ 200-300 ఈమెయిల్స్. ఓకే. అండ్ ఇమాజిన్ ఈ రోజుల్లో మీకు చాలా ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ ఉంది జియోలో వాటిల్లో. మాకు ఈ టచ్ స్క్రీన్ ఫోన్స్ లేవు, అప్పుడు ట్రాన్సిషన్‌లో ఉన్నాము. అండ్ మేము ఒక పెన్ డ్రైవ్ లాంటి డాంగిల్ కొనుక్కునేవాళ్ళం. ఒక సిమ్ కార్డ్ కొనుక్కుంటే ఒక 500 ఎంబీ వచ్చేసి ₹300 అలా ఉండేది. ఒక 1 మంత్‌కి అలా రీచార్జ్ చేసుకొని రూమ్ మొత్తానికి మళ్ళీ. ఎందుకంటే మా అందరి దగ్గర అంత మనీ ఉండేవి కాదు. సో తలా ఒక ₹50 వేసుకొని ఆ డాంగిల్ కొనుక్కొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నేను వాడుకోవడం, ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ నా రూమ్‌మేట్. సో అలాగ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే ఐ హ్యావ్ సెంట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 200-300 అప్లికేషన్స్. నాకు ఒకటో, రెండో రిప్లైలు వచ్చేవి. ఓకే. అండ్ డు నాట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ ఎవ్రీ ప్రొఫెసర్ విల్ రెస్పాండ్ టు యువర్ ఈమెయిల్. దట్ ఈస్ వన్ గ్రేట్ థింగ్ దట్ ఐ ఫౌండ్ ఇన్ ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి. ఓకే. హీ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ టు రెస్పాండ్. అండ్ ఐ యూజ్డ్ టు లిటరల్లీ బగ్ హిమ్. దసరా సెలవులకొస్తే ఒక ఈమెయిల్ పెట్టేవాడిని. సంక్రాంతికొస్తే ఒక 1 వీక్ హాలిడేస్ వస్తున్నాయి, నేను మీ దగ్గరకొచ్చేనా ఏదైనా వర్క్ చేయడానికని అలాగ బగ్ చేసేవాడిని. ఫైనల్లీ ఐ గాట్ సమ్ ఇంటర్న్‌షిప్. ఓకే. అండ్ ఈవెన్ కొంత మన ఫ్యాకల్టీస్ కూడా నా తరపున మెయిల్స్ రాసిన వాళ్ళున్నారు. అలాగే చాలా సపోర్ట్ అయింది. అండ్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ప్రతి ప్రొఫెసర్ ప్రొఫైల్‌లోకి వెళ్ళడం, వీళ్ళు చేసే వర్క్ మనకేమన్నా సూట్ అవుతుందా? నా ఇంట్రెస్ట్ అందులో ఉందా చూడటం. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, వెంటనే ఈమెయిల్ రాసేయడం. మీరేం చేస్తారంటే, మీ ఈమెయిల్ ఒక మంచి కవర్ లెటర్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. నేను సో అండ్ సో ఇది, నా ఇంట్రెస్ట్‌లు ఇవి అని చెప్పేసి. దెన్ యూ విల్ ఓన్లీ యాడ్ వన్ న్యూ పారాగ్రాఫ్ అబౌట్ దట్ ప్రొఫెసర్స్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ అండ్ వాట్ యూ ఫెల్ట్ ఇంప్రెసివ్ ఇన్ హిస్ ప్రొఫైల్. ఓకే. అదొక పారాగ్రాఫ్ యాడ్ చేసి మీరు ఈమెయిల్ పంపించేస్తారు. ఓకే. ఓన్లీ థింగ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 23 ఐఐటీస్. ప్రతి ఐఐటీలో కూడా ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఐఐటీ అయితే ఒక 30 ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు. లేదనుకోండి, ఇప్పుడు ఐఐటీ పాట్నాలో 13 మెంబర్సే ఉన్నారు. సో ఈ వీక్ ఒక ఐఐటీ బాంబే అని, ఐఐటీ మద్రాస్ అని ఒక ఐఐటీ పెట్టుకొని ఈ వీక్ ఆ ప్రొఫైల్స్ అన్నీ చదవటం, వాళ్ళు ఏం వర్క్ చేస్తున్నారో చూడటం, అలా చేయాలన్నమాట. ఇవి చేస్తే ఏంటంటే ఇంటర్న్‌షిప్స్ కోసమే కాదు, అసలు మెటలర్జీలో ఎలాంటి రీసెర్చ్ అవుతోంది, ఒకటేదో మీకు నచ్చింది, లెట్స్ సే సెమీకండక్టర్ అప్లికేషన్స్ అని. ఈ రోజు నుంచే వాళ్ళ ప్రొఫైల్ ఫాలో అవుతూ ఉన్నారనుకోండి, మీరు చదివేదానికి రీసెర్చ్‌లో ఎలాగ ఉపయోగపడుతుంది, మీరు ఏమి చెయ్యొచ్చు, అలాగా ఆ ఫీల్డ్‌లో పీహెచ్‌డీ చేయాలి అంటే అనేది ఈ రోజు నుంచే యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. సో యువర్ విజన్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ గోల్ విల్ ఆల్రెడీ ఫుల్‌ఫిల్డ్ ఫ్రమ్ టుడే ఇట్‌సెల్ఫ్. ఓకే. సో అదొకటి చేయాలి. ఇంకా ఫెలోషిప్స్ అంటారా? మీరు ఫెలోషిప్స్‌కి అయితే యూ హ్యావ్ టు చెక్ థరోలీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నా నుంచి డిఏఐడి ఫెలోషిప్ అని హంబోల్డ్ ఫెలోషిప్ తెలిసింది. ఈ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్ళి ఎప్పుడు అప్లికేషన్‌లు ఉంటాయో చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జపాన్ వెళ్ళాలి అంటే జేఎస్‌పీఎస్ అని ఉంటుంది. అలాగా. సో మీరు ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఈజియెస్ట్ నౌఎడేస్ యూ కెన్ ఈవెన్ ఆస్క్ చాట్‌జీపీటీ. ఓకే. ఇట్ విల్ గివ్ యూ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. అండ్ ఒక్కొక్క ఫెలోషిప్ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్ళి అందులో మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి పీహెచ్‌డీ చేయాలని ఉంది. లెట్స్ సే ఫారెన్‌లో చేయాలని ఉంది. మీరు డిఏఐడి ఫెలోషిప్‌లో 3 ఇయర్స్ ఫెలోషిప్ తెచ్చుకొని పీహెచ్‌డీ చేయొచ్చు. అండ్ పర్ మంత్ వచ్చేసి మీకు €1,750 ఇస్తారు. అంటే 1,75,000 సాలరీ ఇస్తారు ప్రతి మంత్. పీహెచ్‌డీ చేస్తుంటే కూడా. సో మీకు ఇప్పటి నుంచే ఆ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్ళి అసలు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి అనేది చూస్తే, మీరేం చేస్తారు, ఇప్పటి నుంచే ఆ ఎలిజిబిలిటీ సంపాదించుకోవడానికి హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. లేదు మీకు డీఆర్‌డీఓ సైంటిస్ట్ కావాలి, ఆల్రెడీ డీఆర్‌డీఓ సైంటిస్టులు ఉంటారు కదా! వాళ్ళ ప్రొఫైల్‌లోకి వెళ్ళి వీళ్ళ ప్రొఫైల్ ఏంటి? వీళ్ళకి ఎందుకు ఈ సైంటిస్ట్ పొజిషన్ వచ్చింది? లెట్స్ సే ఒకళ్ళకి ఎందుకు ప్రొఫెసర్ పొజిషన్ వచ్చింది? వాళ్ళ సీవీ ఎలా ఉంది? అనేది చూస్తే మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుస్తాయి. ఆ పొజిషన్‌కి వెళ్ళడానికి ఎలాంటి సీవీ ఉండాలి? మీరేంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్‌లోనే చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈ జర్నీ అంతా కూడా మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు. నేను అలాంటి సీవీ బిల్డప్ చేసుకోవాలి. కొన్ని అవార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ అవార్డ్‌కి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి? ఓకే. నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తేనో, సెకండ్ ర్యాంక్ వస్తేనో, లేకపోతే 8 సీజీపీఏ వస్తేనో నాకు ఇది వచ్చే అవకాశం ఉందనుకుంటారు. అది యూ విల్ స్టార్ట్ స్లోలీ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ దట్ అండ్ యూ విల్ అచీవ్ ఇట్. ఓకే. అచీవ్ చేయలేని వాళ్ళు ఎవరు? ద పీపుల్ హూ డజంట్ నో ద పాత్.
మీ గోల్ కనుక ఫిక్స్ చేసుకున్నారనుకోండి, దాని డైరెక్షన్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అండ్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్, యూ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో get the maturity in the early stage, get the understanding in the early stage, so you will have few years of time to work for it so that you will be successful. Okay, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గేట్ ఎగ్జామ్ ఉంది, కొన్ని పిఎస్యూస్ కావాలంటే గేట్ ఎగ్జామ్ ఉండాలి, సారీ గేట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి. సో మీరు ఇప్పటి నుంచి మీకు చెప్పే లెసన్స్ కన్సిస్టెంట్గా చదువుకున్నారనుకోండి, క్వాలిఫైయింగ్ గేట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. You just have to consistently prepare, you just have to understand how gate questions are being asked. ఓకే, అది కనుక తెలుసుకున్నారనుకోండి, ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎంత వెయిటేజ్ వస్తుంది అనేది ఈజీగా తెలుసుకుంటారు, యూ విల్ ఈజీలీ క్రాక్ ద గేట్. ఓకే, ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అచీవ్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మీలాగా మీ చైర్స్లో కూర్చున్న వాళ్ళే, మీ క్లాస్ రూమ్స్లో కూర్చున్న వాళ్ళే మనుషులే. ఎవరికి సూపర్ పవర్స్ లేవు. Only thing, the way they worked in different styles only brought change in between who achieved, who did not achieve. మీరు చిన్న ఏజ్లో తెలుసుకుంటే ఆ పాత్లో ట్రావెల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా, దెన్ విచ్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ టు అప్లై ఫర్ అన్ ఇంటర్న్షిప్ సార్, అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్? ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. నా సజెషన్ ఏంటంటే 3 చేయాలి. నేనైతే 3 చేశాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2013 డిసెంబర్లో ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ అబౌట్ 1.5 months హాలిడేస్ క్రిస్మస్ టైంలో. సో నేనేం చేశానంటే, సీమెట్ హైదరాబాద్ అని ఒక రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఉంది హైదరాబాద్లో, కొన్ని సిఎస్ఐఆర్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ ఏదో నోటిఫికేషన్ వస్తే వాళ్ళకి అప్లై చేశాను, వాళ్ళు నాకు 1 month ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చారు. సో ఈ సఫిషియంట్, 1 month సఫిషియంట్. ఆ 1 monthలో ఒక రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో రీసెర్చ్ ఎలా జరుగుతుంది, సైంటిస్టుల యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ మైండ్ సెట్, వాళ్ళ వర్కింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేర్చుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఆ సీమెట్కి అఫిలియేటెడ్గానే ఎన్ఎఫ్సి అని ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంది. ఓకే, వాళ్ళు ఏంటంటే మినరల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడికి ఒక ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ లాగా వెళ్ళి, ఒక ఇండస్ట్రీలో అసలు వర్క్ ఏమవుతుంది, అక్కడ మేనేజర్స్ వర్కింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళ వర్క్ ఏం చేయాలనేది అక్కడ తెలుసుకున్నాం. అండ్ దెన్ సమ్మర్లో బిఎస్ మూర్తి సార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ చేశాను. అక్కడ ఒక అకాడమిక్ రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాను. సో ఐ గాట్ ఎ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్, ఇండస్ట్రీ, రీసెర్చ్ అకాడమిక్స్, రీసెర్చ్. సో మీరేం చేయొచ్చు, అలాగే సిఎస్ఐఆర్ ల్యాబ్ ఏదైనా అవకాశం ఉంటే 1 to 2 months ఇంటర్న్షిప్ అడగండి, ఒక డిసెంబర్ టైంలోనో ఎప్పుడో. అలాగే వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు ఎలా వర్క్ చేస్తారు, ఈ వర్కింగ్ స్టైల్ నా మైండ్కి సూట్ అవుతుందా లేదా. యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ ఈ పొజిషన్లో నేనుండి మంచిగా చేయగలుగుతానా లేదా. లేదు మధ్యలో ఒక 2 weeks ఏదో గ్యాప్ వచ్చింది, వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇలాంటి వాటిల్లో సంథింగ్ దే హ్యావ్ సమ్ ఫీజ్, 2000 rupees ఎంతో ఫీజ్ కడితే వాళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కింద తీసుకుంటారు మిమ్మల్ని. ఒక 2 to 3 weeks, ఎక్కువ అవసరం లేదు, వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు మన సీనియర్స్ చాలామంది ఉన్నారు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్లో, వాళ్ళని పట్టుకుంటే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పిస్తారు. ఆ రెగ్యులరైజ్ ప్రొసీజర్ ఒకటి ఉంటుంది. వెళ్ళిపోయి ఊరికి ఆ ఇండస్ట్రీలో మొత్తం విజిట్ చేసేసి, ఈ ఇండస్ట్రీలో యాజ్ ఎ మేనేజర్ నేను ఈ ఉద్యోగం చేయగలుగుతానా లేదా, విల్ ఐ బీ హ్యాపీ డూయింగ్ దిస్ జాబ్ ఆర్ నాట్. ఆ తర్వాత సమ్మర్లో ఒక ఐఐటీలో ఏదన్నా ఇంటర్న్షిప్ తెచ్చుకొని ఈ అకాడమిక్ రీసెర్చ్లో నేను ఎంజాయ్గా చేయగలుగుతానా లేదా. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఫైండ్ హ్యాపీనెస్, irrespective of the difficulty of the work, you will be fulfilling that job, you will achieve your goal. సో నేను ఇవి 3 చూశాను, నాకు నా మైండ్కి, నా ఆలోచించే విధానానికి అకాడమిక్ రీసెర్చ్ కొంచెం సూటబుల్గా అనిపించింది. సో ఐ చూస్ దట్, ఐ పుట్ ఇట్ యాజ్ ఎ గోల్ అండ్ ఐ వర్క్డ్ ఫర్ ఇట్. దెన్ సార్, ఇఫ్ వీ గాట్ ఎ జాబ్ ఎట్ PSU with a good package and at the same time we got an offer for higher studies abroad or at a good institute with scholarship, which one should be better to choose? See, as I again told, you have to think yourself with which you will be happy. See, మనీ ఎర్న్ చేయడం తప్పని ఎవ్వరు చెప్పరు. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఐఐటీలో ప్రొఫెసర్ని, నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నావు, సో బట్ స్టిల్ వీ విల్ నాట్ పే యూ, నువ్వు ఈ జాబ్ చేస్తూ ఉండు అంటే నేను చేస్తానా? చెయ్యను కదా. మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ సర్వైవల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
If earning money will give you a lot of happiness, go for a job. ఓన్లీ థింగ్ దట్ అందులో కూడా ఎక్సలెన్సీ ఫాలో అవ్వాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ మనీ, యూ షుడ్ పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ టు ఎర్న్ మనీ యాజ్ ఇఫ్ నో వన్ ఇన్ ద వరల్డ్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎర్న్ దట్ మచ్ మనీ. అంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ప్రతి ఫీల్డ్లో కూడా మీరు బెస్ట్ వర్క్ ఇచ్చారనుకోండి, యూ విల్ రీచ్ ద హైయెస్ట్ పొజిషన్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎర్నింగ్ మనీ, ఎర్న్ లైక్ ఎనీ, నో బడీ విల్ బి కాంపిటీషన్ ఫర్ యూ. అలా కాదు, మీకు రీసెర్చ్ ఇవి చేయాలి, హయ్యర్ స్టడీస్కి వెళ్ళాలి అని ఉంటే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ గివ్స్ యూ ప్లెజర్ ఫర్ యువర్ లైఫ్, అది ఒక యజ్ఞం లాగా చేయాలన్నమాట. యూ గో స్టడీ హార్డ్, అచీవ్ ఫ్యూ థింగ్స్, లెర్న్ అలాట్, లెర్న్ మెనీ న్యూ థింగ్స్ అండ్ వర్క్ లైక్ ఏ బీస్ట్. మీకంటే బాగా వర్క్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఉండద్దు ఇంకా. అంత అంత కసిగా వర్క్ చేయాలన్నమాట. సో ఆల్వేస్ సెట్ ఏ గోల్ అండ్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. If you want to earn money, go ahead, nothing wrong. Go for an industry job, nothing wrong. If you want to put your name recognized in some R&D activities or something, go for that also. Okay. మన సీనియర్స్లో రెండు బ్యాచెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే. దెన్ సార్, ఐఐటి హైదరాబాద్లో జరిగే ఎన్ఎండి అండ్ ఐఐఎం కాన్ఫరెన్స్కి మీరు అటెండ్ అవుతున్నారా? ఓకే, ఐ స్టిల్ డిడ్ నాట్ డిసైడెడ్ ఇట్. ఓకే, బట్ ఎన్ఎండి ఈజ్ సంథింగ్ where whole metallurgists of whole India will gather. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది అక్కడికి వస్తున్నారు. ఐ స్టిల్ డిడ్ నాట్ డిసైడ్, ఎందుకంటే మాకు ఆ టైంలో సెమిస్టర్ ఎండ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఐఐటి పాట్నాలో నవంబర్ లాస్ట్ వీక్ నుంచి డిసెంబర్ లాస్ట్ మిడ్ వీక్ వరకు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. సో ఒకవేళ నా ఎగ్జామ్ కనుక క్లాష్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గో. అదర్వైజ్ ఐ హ్యావ్ టు స్టే హియర్. ఎందుకంటే ఆ ఎగ్జామ్ ఇక్కడ ఐఐటీస్లో ఏంటంటే ఏ ప్రొఫెసర్ ఎగ్జామ్ ఆ ప్రొఫెసరే కండక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఐ స్టిల్ డిడ్ నాట్ డిసైడెడ్. ఈజ్ ఎనీవన్ గోయింగ్ ఇన్ యువర్ స్టూడెంట్స్ ఎన్ఎండి ఐఐటి? ఐ నో దే స్పాన్సర్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్. 2-3 స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా. యా వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో సమ్ స్వర్ణశ్రీ ఈస్ గోయింగ్. అబౌట్ 30+ ఆర్ గోయింగ్. వావ్. మీకు ఒకటి తెలుసా, నా బీటెక్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక వర్క్షాప్ కూడా అటెండ్ అవ్వలేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ షోయింగ్ సో మచ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. 30+ వెళ్తున్నారు. ఐఎమ్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్. వావ్. నవ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై. అట్లీస్ట్ ఈ 30 మెంబర్స్ని కలవడానికైనా ఐ విల్ ట్రై టు గో టు ఎన్ఎండి. ఓన్లీ థింగ్, ఆ ఎగ్జామ్ షుడ్ నాట్ ఫాల్ ఇన్ ద సేమ్ డేట్స్. Any other questions? Okay, then if there are no questions, maybe we will call it a day. And feel free to contact me if you have any questions, and I hope to interact with you much more. If I come to Andhra Pradesh, I will try to visit the campus also. Then we will meet once again. Okay, see you guys. And the organizers, thanks a lot for sending the invitation, and I feel really privileged to give this first alumni talk. As everyone are asking if how I am feeling, is like I feel really happy. I feel like I am lucky to get such invitation from my alma mater, and I hope most of you, or all of you, will work towards this, get a very good position which will give you a lot of happiness, and come back to RGUKT and give the talks and motivate your juniors in the same way. And consider that should be your goal. Okay. So thanks a lot. Then organizers, so shall I log out? Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for sharing your journey, experiences, and valuable insights with us today. Your words have truly inspired every one of us to dream bigger, stay curious, and believe in the power of persistence. On behalf of the Department of Metallurgical and Materials Engineering, I extend our heartfelt gratitude to Dr. Muralikrishna, sir, for taking time out of his busy schedule to connect with us and guide us with such warmth and wisdom.
I also thank my fellow students for being a part of this wonderful session and making it memorable. As we conclude, let's carry forward the motivation we gained today to think beyond limits, work with passion, and make our department proud. Thank you all once again and have a great day ahead. Thank you, sir. Thanks a lot. I feel really privileged, and all the best to all of you for your future success. Hope to see you soon. Yeah. Thanks a Thank lot. you, sir. Yeah, yeah, I could see some handshakes. Thank you, thank you. Right. I really like this way. I want to go back to BTech and study with you again.